Prisutni, ja želim da vas pozdravim večeras ispred kluba zdravlja Zvornik i želim da se prijatno i ugodno osjećate i mogu slobodno da kažem da mislim da bolje mesto da provedete ovo večer niste mogli da izaberete, a i sami ćete vidjeti zašto. Prvo što je tema vrlo bitna, pročitao se neki naučni podatak da naučnici kažu danas da oko 90% savremenih bolesti umanjuju ili veće meri je direktno vezano za stres. Stres je jedan faktor koji nas ruinira i koji je ušao prosto u neki opseg našeg govora danas i vrlo je često prisutan i treba se znati u okviru 21. veka izboriti sa njim. A druga stvar, mi smo toliko uživali juče i danas sa našim gostom, za koga lično smatra da je velika čast imati ga u našoj sredini, tako da verujem da ćete vi uživati i poneti vrlo bitne informacije koje mi možemo da integriramo na našu praksu kako bismo se zaista izborili za bolji status po pitanju našeg zdravlja. A naravno, bez zdravlja naša perspektiva i naša sadašnjost nije kvalitetna kakva bi mogla biti kvalitetna, kao što kaže dr. Dragan Ivanov, zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve ništa. Želim da kažem nešto o našem govorniku i gostu večeras, dr. Donald Miller. On je inače predavač, profesor je i doktor je naturopatije. Mi bismo mogli da prevedemo to na naš jezik, doktor prirodne medicine, čista prirodna medicina je u pitanju, on je i profesor. Predaje jedan profesor na koleđu Saniku Gaskuin u Tokiju i institutu Životni Science u Alabami SAD. Osim toga, on je i veteran američki mornarica, što je meni bilo jako drago, jer sam ja bio mornar 14 mjeseci u vojsci bivše Jugoslavije, bio sam radarista i kormilar, a doktor ima iskustvo od 14 godina. Tako da imali smo donekle zajedničkih tema po tom pitanju. I tu se još pilot, tako da je jedan širok spektar kada je reč o životnom iskustvu i inače zanimanjima kojima je bio i kojima je se bavio. Moram nešto da kažem na našem prevodiocu koji će nam danas pomoći da razumemo bolje, a imat ćemo i prenos da vežbamo svoj engleski jezik, ovo je čist američki engleski. Tu je i Alberto, koji također ima ozbiljnog iskustva po pitanju prirodne medicine, on ima neku vrstu sanatorijuma, to je više neka vrsta edukacije povezana sa turizmom, ali ima ozbiljnu praksu kad reći o prirodnoj medicini. Alberto je bio inače na fakultetu ili univerzitetu gde profesor predaje, tamo su se oni upoznali i igrom slučajeva, mi sad imamo prenos iz tog razloga da slušamo predavanje koje će biti na jednom jako lepom nivou, nadam se kao sinoć u Grčkom. Da ja više ne bi oduzimao dragoceno vreme i ja njima prepuštam sada reč i toplo ih pozdravljam i mislim da bi bio red da ih jednim aplauzom I travel around the world a lot. Ja dosta putujem po svetu And I teach preventive and alternative medicine. ja predajem preventivnu i alternativnu medicinu. That includes the laws of health. To uključuje zakone zdravlja, But the law I'm talking about tonight is the best one. ali zakon o kome pričam večeras je najbolji. It is one that we all need to understand I to je jedan koji moramo da razumemo and practice. i da ga praktikujemo. It's the law of happiness. To je zakon radosti i veselja. It's all about our attitude. Sve zavisi od našeg stava. Where does our modern medicine come from? Odakle naša moderna medicina potiče? Who's the father of modern Ko je medicine? otac moderne medicine? Hippocrates. Hipokrat? Was he from Bosnia and Herzegovina? Je on bio iz Bosne i Hercegovine? Where is he from? Odakle? Greece. Grčke. Basically, our medical system is based on Greek philosophy. Naš zdravstveni sistem se zasniva na grčkoj filozofiji. And they practice a thing called Greek dualism, I oni praktikuju što zove grčki dualizam, which means we're made up of two parts.
što znači da su sastavljeni dva dela. And all of you have both parts. I svi vi imate ta dva dela. You've got a body, Imate telo, if I can see it. jer mogu da ga vidim. Now, in Greek, that's called the soma. Na grčkom to se zove soma, But you've also got a mind. ali isto imate i um. In Greek, it's called the psyche. Na grčkom se zove psiha. Put both of those words together. Sastavite te dve reči zajedno, What do you have? šta dobijete? Psychosomatic. Psihosoma. Ja mislio tu. How many diseases are psychosomatic? Koliko su bolesti psihosomatske bolesti? Now, if you don't know what that means, how many diseases begin here? Ako ne znam da koliko bolesti potiču odavde? 90%. 90%. And so, if you have a disease, I ako imate bolest, where should 90% of cures begin? dakle bi onda 90% lečenja trebalo da krene. In the mind. And you'll see some of these as we go along. Vidjet ćete kako budemo nastavili predavanje. Now, I like to work with my hands. I like to build things. Ja volim da gradim stvari. I built a house 5 years ago. I lived in. Pre 5 godina sam sagradio kuću u kojoj živim. But every once in a while, when you hammer a nail, you hit the wrong thing. Ali kako nekada da pucate tekste, možda zapucati pogrešnu stvar. Very painful. Dosta je bolno, But now we get more modern sometimes. ali nekad smo malo savremeni, The hammer's just too slow. nekad čekić je prespor, So we got nail guns now. imamo ovaj pištolje za zapucavanje. And I was using one of these things last summer, I prošlo leta sam koristio jedan od njih, and I made a mistake. napravio sam grešku, I ran one through my finger. jedan sam prošao kroz moj prst. Very painful. Jako bolno. But, you know, it's okay now. We're okay. Okay. Now, there's a guy out there, he's building on a house. Ovo je čovjek koji je radio na kući, He's coming down the ladder, i on je silažen iz stepenice, and he doesn't see the nail sticking up through the floor. i on nije vidio da na podu jedan ekser je bio napred, And he steps right on it. i on je zgazio na njega, Comes right through his boot. i prošli kroz njegovu šizu. He was in lots of pain. On je bio u velikom bolu. They had to take him to the hospital. Morali su u bolnicu da ga odvedu, They cut his boots off, isekli su mu čizmu, and this is what they saw. i ovo ono što su oni videli. Right between your toes. Upravo između prstiju. Not one nick of skin out. Nijedan deo kožice nije zakačio. But he felt all the pain. Ali on osjetio sav bol. Where is the pain? Odakle je bol došao? He saw a nail sticking through his boot. Vidio je kako ekser prolazi kroz njegovu čizmu He knew it was sticking through his foot too. i znao je šta kroz njegovu stopalo je prošlo, So his brain says, this hurts. i onda je njegov mozak rekao to boli. And it did. I bolo ga. Now there was a famous man just died a couple of weeks ago. Postoje poznati čovjek koji je umro pre nekoliko nedelja. They called him the dirtiest man in the world. Njega su nazvali najštrokavijim i prljavim čovjekom na svetu. Did anyone hear about him? Da li neko čuo za njega? Haji. Abu Haji. Okay. He hadn't bathed in over 60 years. Nije se kupao više 60 godina. Why? Zašto? He was afraid if he bathed, he would get sick. Bojao se ako se okupa da će se razboleti. He died at 94, Umro je sa 94 godine, just after the villagers convinced him to take a bath. samo nedugo nakon što su mu rekli u selu da mora da se okupa. Šta ga je ubilo? The bath water? Voda kojom se kupao? Mine. Njegov um. For 60 years he says, if I clean my body, I'm going to get sick. Kaže 60 godina sebi govorio, a operem svoje telo, razboleću se. And he got sick and died. I on se razboleo i umre. There's 3 bears we're going to deal with. Evo, tako da ćemo 3 medveda. There's a bear in the woods. Postoji medved u šumi. That might be your job. To može da bude vaš posao. It might be your neighbors. Može da bude vaš komšija. There's things that bother you. Neke stvari koje vam smetaju. Then there's a bear in your house. Onda postoji i medved u kući. That's harder to deal with. To stigli malo se teže nosite. Might be your wife or your husband. Možda može vaš supružnik da bude. Your children. Vaša deca. Some of you know what I'm talking about, no? Neki zato znaju o čemu govorim. That's why I'm not married. Zato ja nisam možda... I don't need a bear. I'm fair enough.
Kaže, meni nije, zato ne trebam medved, ja sam dovoljan medved sam. But then there's the third bear. Ali imamo treći medved. That's the bear in your mind. To je medved u vašem umu. That's the one we got to get the victory over. To je onaj kojim treba da ga pobedimo. We wake up in the morning. Ujutro se probudimo. We got choices to make. Imamo izbore da napravimo. Have you ever gotten up in the morning and you felt like that? Da se nekad probudili i ovako se osjećali. You're going to have a bad day. Imaćete loš dan. And not only are you going to have a bad day, Ne samo da ćete vi imati loš dan, you're going to make everyone around you have a bad day. učinite da svi drugi oko vas imaju loš dan. It's your attitude. To je vaš stav. But here's what we can do. Ali evo šta možemo da uradimo. We can change our attitudes. Mi možemo da promenimo naš stav. We can go from this Možemo da idemo nadem to that u ovo. just by choice. Samo izborom. And we need to do that every day. I to treba da učinimo svaki dan. But some people say, life's not fair. Ali neki ljudi reći, život nije fair. Hey, life isn't fair. Život nije fair. Get used to it. Naviknuti se na to. We just have to deal with what life gives us. Moramo da se nosimo sa onim što nam život da. How many know that guy? Koliko vas zna ovog tipa? Was life fair to him? Da li je život bio fair prema njemu? But you know what he says? Ali znate šta je rekao? He says, I love living life. Ja volim da živim život. I am happy. Ja sam srećan. And how was life not fair to him? Kako život nije bio fair prema nikom? Well, he was born with no arms and no legs. Rodio se bez ruku i nogu. That's not very fair. To nije fair. When he was a child, he wanted to commit suicide. Kad je bio dete kada je vrši samoubistvo, That's pretty hard to do. to je jako teško. You can't shoot yourself, you can't cut yourself. Ne može da se srećeš, ne može da se upucaš. But he changed his attitude. Ali je promenio svoj stav. And he travels the world helping people who are having problems with attitude. Ali on putuje po svetu i pomaže ljudima koji imaju problem sa stavom. He's happily married and has a family. I on je srećno oženjen i ima djecu. Hey, there's hope for all of us. Ima nade za sve nas. Right? Here's the basic principle. Evo osnovni princip. If you think you can do something, Ako mislite da možete nešto da uradite, u pravu it's in your mind. vi to možete. But the opposite is just as true. Ali kontra je isto istinita. If you think you can't do something, you're right. Ako mislite da ne možete nešto, How do you like algebra? koliko vas voli algebru? I hated algebra. You know what I told myself? Znate što sam tebi rekao? I can't figure this out. Ne mogu da shvatim ovo. And I was right. I couldn't figure it out. I upravo sam jer ne mogu da shvatim. But I love geometry. Ali ja volim geometriju. It makes sense to me. I love to work on it. To ima neke logike sa mene. If you have positive emotions, Ako imate pozitivne emocije, it's a predictor that you're going to be a healthier person. povezano s tim da će imati biti zdravije osobe. And that positive emotion is your choice. A te pozitivne emocije su baš izbor. Just as is a negative emotion. Kao što su i negativne emocije. It's a predictor that you're going to be a sick person. Znači, to je neka pretpostavka da će biti loša, bolesna osoba. Do you ever anticipate happy events? Da li nekada iščekujete neke dobre događaje? Now, some of us are old enough, we don't look forward to birthdays anymore. Neki od nas su malo stari, pa se ne nadamo našim sledećim rođendanima. When I was a child, I looked forward to birthdays. Kad sam bio dete, nadao sam se svojim rođendanima. Yeah. If we are looking forward to a happy event, Ako iščekujemo neki dobar događaj, something happens in the brain. Nešto se u mozgu desi. We produce more beta endorphins. Mi proizvodimo više beta endorfina. What are they called? Kako se oni zovu? Happy hormones. Hormoni sreće. They're increased 27%. Oni se povećavaju 27%. But also, we produce more human growth hormone. Ali isto proizvodimo ljudske hormone rasta. By 87%. 87%. That's just anticipation. To je samo zato što iščekujemo nešto. I anticipate happy events twice a day. Ja iščekujem nešto dobro svaki dan. I eat 2 meals a day. Ja jedem 2 obroka na dan. And when I'm traveling the world, I ja kada putujem po svetu, I look forward to my meals. ja se uvek veselim svojim obrocima. When I'm home, Kad sam kući, not so much. ne toliko. My cook. Moj kuvar ne zna da kuva.
on my cook. Ja sam zapujem. So, these two hormones, Ova dva hormona, what do? šta oni čine? Well, the human growth hormone Ljudski hormon rasta, grows your immune system. on raste vaš imunni sistem. That's something we need. To je ono što nam je potrebno, And the beta endorphins, a beta endorfini, they make the immune system stronger. oni čine da imunni sistem bude jači. Do we need a stronger immune system? Da li nam je potreban jači imunni You sistem? know, we're living in a sick world. Mi živimo u bolesnom svijetu. Now, would you like a little dose of beta endorphins right now? Da li bi sada želi dozu beta endorfina? Da. Okay, but smile. Na smešno. Just smiling releases beta endorphins. Samo smeh otpušta beta endorfine. Some people say, I don't want to smile. Neki će staviti, ja ne volim da se smejem. I can't smile. Ja ne mogu da se smejem. Oh, fake it. Onda se večerski nasmijete. It still works. I dalje će da radi. Blue eyes are inherited. Plave oči su nasleđene. And we've all the attitudes here. Mi svi imamo naše, But we inherit blue eyes. ali mi nasleđujemo taj oči, Angry eyes are cultivated. a ljute oči su kultivisane. Angry eyes are attitudes. Znači, ljute oči su naš stav. I don't know how you grew up. Ja ne znam kako ste bio, I'm going to ask you the question. sljedećem pitanju. I ask this question a lot. Ja često postavljam ovo pitanje. How many of you had great fathers? Koliko ste vas imali odlične roditelje? Očeve. I'm always happy to see that. Ja sam uvijek srećan da vidim to. I had a not so great father. Ja nisam tako dobro otac He imao. was an alcoholic. On je bio alkoholičar. And it was not very nice to be around my father. I nije uvijek bilo prijatno biti oko mog oca. Now, I've talked about smiling. Ja sam govorio o osmehu. There is a genuine smile. Postoji iskreni osmeh. It's called a Duchian smile. Zove se Dušijanov osmeh. What I normally do if I want to know if somebody's good, I'm looking at pictures. I ja kada gledam sliku, ono što želim da vidim, I want to know if they're really smiling. želim da vidim da se oni iskreno smeju. I cover up their mouth. Ja pokrijem njihova usta I look at their eyes. i gledam njihove oči. See, a real smile involves two main muscles. Znači, iskreni osmeh se uključuje dva glavna mišića. See, this is the zygomaticus major. Ovo je zygomaticus major. But then you got your orbicularis oculi. Onda imate ove obikularice. That causes the eyes to squint when you're smiling. To čini da se onako oči malo zažmire, oni zažmure kada. That's how you know if you have a real smile. To vam je istinski dokaz da se iskreno smijete. Now I'm going to show you a picture. Znači, pokazati sliku. This is your first test. Ovo je vaš prvi test. Do the people in the picture have real smiles? Da li ovi na slici imaju iskren osmeh? I've covered up their mouth. Ja sam pokrio njihova usta. Are they real smiles? Da li su to iskreni osmeh? How many say yes? Koliko vas je rekao da? How many say no? Koliko vas je rekao ne? No, we got one person that's actually good. Yeah. Now I know what's going on in their mind. Ja znam što se dešava u njihovom umu. How I know that? Kako ja to znam? That's me. Ovo sam ja. Those are my three sisters. Ovo su moje tri sestre. And our father was taking the picture. I naš otac nas je slikao. And we're terrified. I mi smo uplašeni. If we don't smile, we're going to get a spanking. Ako se ne nasmejemo, dobijemo batine. Now, how many of you were the oldest child of your siblings? Koliko od vas je bio najstariji među braćom i sestrama? Okay. You had the hardest job. Imali ste najteži posao. That's my sister Kathy. Ovo je moja sestra Kathy. Notice what she's doing. Primetite šta ona radi. And she's got my little other sister with her other hand. I ona drugu sestru drži drugom. Kathy felt very responsible for her little brother and sisters. Kathy se uvijek osjećala odgovorno za svoju braću i sestre. And she tried to protect them. I ona je uvijek trudila na zaštitu. In 1956, 1956. my mother said, this is it.
Rekao onako, rekao, gotovo je. Took me and my sisters and we moved to New York. Uzela mene i moje sestre, otišli smo u New York. Happiest time of our lives. To je najsrećniji deo života našeg bio. No more fighting, Nema više svađe, no more beatings, maltretiranje, zbivanje, no more broken furniture. slomljenog namještaja. It was a happy time. To je bilo prelepo vreme. But then my father talked my mother into moving back to Ohio. Ali onda je moj otac nagovorio majku da se vrati u Ohio. My oldest sister never recovered from that. Moja najstarija sestra se nikad nije oporavila od toga. She was broken. Ona je bila slomljena. Oh, she would wear the happy mask, Ona je nosila tu masku da je vesela, but she never forgave my mother ali ona nikad nije oprostila moju majku, for taking us back to hell again. što nas je vratila nazad u pakao. And she carried that within her. I ona se nosila u sebi. In 2015, I 2015. we buried my big sister. Mi smo sahranili moju sestru. We shouldn't have had to do that. Mi nismo trebali to da učinimo. Our great-grandmother Naša prabaka died at 96. umrla sa 96 godina. Our grandmother Naša baka died at 96. umrla sa 96 godina. Our mother Naša majka died 2 years ago je umrla sa 2 godine at 96. sa 96 godina. Kathy died at 69. A Keti umrla sa 69. Why? Zašto? Because she was holding something inside of her. Jer je držala nešto u sebi. If you've got something inside of you, Ako imate nešto u sebi, anger, ljutnja, unforgiveness, neopraštanje, guilt, krivnja, sorrow, tuga, you can't let these things go. morate da to pustite. Because they're like a cancer, Jer su oni kao jedna vrsta raka eating your life away. koji jedu vaš život. I miss my big sister. Meni nedostaje moja starija sestra. She was a brilliant woman, Ona je bila briljantna žena, but she never got over moving back to our father. ali ona nikad nije prebrodila to da smo se vratili na kod oca. Okay, an interesting study. Evo jedno interesantno istraživanje. A group of people like yourself Grupa ljudi kao što ste vi, were given 1,500 milligrams of calcium a day bilo im je dato 1500 mg kalcijuma na dan in their food. u njihovim namirnicama They're hrane. trying to figure out how much calcium do we need. I to je bilo istraživanje koliko nam je kalcijuma potrebno. Then they would collect their feces and your urine. Onda su uzeli njihovu stolicu i mokraću, How much are they losing? koliko su oni gubili, This guy was losing 800 milligrams a day, i on je gubio 800 mg na dan, which means he needs 700 milligrams. što znači da mu je potrebno 700 mg. The body gets rid of what it doesn't want. Znači, tijelo odstaraće onoga što mu ne treba. But right in the middle of the study A u sred istraživanja, his wife died. njegova supruga je umrla. He loves his wife. On je voleo svoju He suprugu. went into depression, Onda je postao depresivan, but he is no longer losing 800 milligrams. ali više nije gubio 800 mg, He was now losing 2,300 milligrams. sada je gubio 2300 mg. Now, what might that do to the body? Šta može to da prouzrokuje u telu? Well, let me tell you what science says. Evo reći vam šta nauka kaže. It causes osteoporosis. To prouzrokuje osteoporoziju. And what is depression? A šta je depresija? An attitude. Vaš stav. And if we've got that depressed attitude, we're losing our bones. I ako imamo taj depresivan stav, mi gubimo kost. Well, going back to the Duchenne smile, Vraćamo se nazad u Dučinov osmeh, a big study done in America, veliko istraživanje koje rađeno u Americi. looking at our baseball players Gledali su sličice bejsbol igrača, that played in the 1950s and the 1960s, koji su igrali 1950 i 60 godina and they looked at their smiles. i gledali su njihove osmehe. These are two famous in America first baseball players. Ovo su neki poznati bejsbol igrači u Americi. Does Roger Maris have much of a smile? Da li ovaj Roger Maris ima neki dobar osmeh? Not much. Ne baš. How about Ernie Banks? Kako ovaj jedni Bank? Yeah, he's a happy camper. On je srećan. Look closer. Pogledajte bliže. Roger Maris Roger Maris died at 51. umre sa 51 godinu. Ernie Banks Ernie Bank died at 84. sa 84. They're tracing life expectancy on attitude.
Oni povlače dužinu života sa vašim stavom. Ernie Banks had a philosophy. Ernie Banks ima jednu filozofiju. We need to learn this philosophy. Kaže, mi moramo da naučimo ovu filozofiju. You got to find happiness within yourself. Mora da nađete sreću u desu. If you're not happy here, you're not going to be happy over there. Ako niste srećni ovdje, nećete biti srećni ovdje druge. And we see this over and over again. I mi to stalno vidimo. Two people get married. Dvoje ljudi se oženi. They rub against each other a little bit too long, start some fire. I onda počnu da imaju jedno probleme. Get divorced. Oni se razvedu. And they find some other fool that will marry them. Onda neki neki drugi budale koji će ih da ožene. But they go into that marriage with the same attitude they had with the last one. A onda oni idu u to isti brak sa istim stavom koji su imali ranije. We got to change the attitude. Moramo da promenimo te stvari. Study done of female college students. Istraživanje koje je rađeno na studentima, ženskim studentima. Okay. They looked at 114 of them. Gledali su njih 114. Look at their pictures while they were in school. I gledali su njihove slike dok su bili u školi. Those who had the Druchian smile. Ovi koji su imali Dučijanov osmeh. They tended to get happily married. Oni su bili srećno oženjeni, uzeti. Most people do. Većina ljudi tako bude. But they stayed happily married with the same person their whole life. Ali su oni ostali srećni sa istom osobom do kraja života. That's a rare thing today. To je retkost danas. They were more athletic and healthier in university. Bili su više fizički aktivni dok su bili u univerzitetu i zdravi. They stayed that way in the older age. Takvi su ostali i u starosti. Another interesting study. Još jedno interesantno istraživanje. This looking at Catholic nuns. Ovo je gledalo katoličke časne sestre. Same religion. Ista vera. Dress about the same. Isto se oblače. Same philosophy. Ista filozofija. But a big difference in attitude. Ali velika razlika u njihovom stavu. So they took three groups of nuns. Uvijek su tri grupe časne sestri. Positive. Pozitivne. Negativne. And fortunate. I ovi koji su jako negativni. And they wanted to see how many would live to be 84. I gledali su koliko će njih da doživi 84. godinu života. The positive ones, Ove pozitivne, 90% were still alive at 84. 90% njih da bi bilo živo u 84. godinu života. Now that's doing pretty good. Znači, to je sasvim dobro. I believe the average life expectancy for females in Bosnia and Herzegovina I kaže da je prosječna životni vek žena u Bosni i Hercegovini is 78.2. 78,2. So they're doing pretty good. Znači, oni su dosta dobri. The negative ones, Ove negativne, not so good. They were only 34. oni su 34%, But these, wow, a ove 11%. 11%. But then they kept the study going. Ali oni su nastavili to istraživanje. The last ones alive. Ko je bio posljednji koji su živi? Well, when all of these were gone, and all of these were gone, Znači, svi ovi otišli, 54% of the other ones were still alive at 94 years. 54% ovih je bili dalje živu koji su došli u 94. godinu. Another interesting study, Još jedno interesantno istraživanje. looking at two groups of women. Gledali su dve grupe žena. Now, look at the women. Pogledajte. What's the attitude over here? Kakav je njihov stav ovdje? Over here. A ovdje? Having a good time. Uživaju na lepo trenutke. What they're looking at was their attitude and life expectancy. Gledaju njihov stav u životu i životni vek. Chance of getting heart disease and dying from it. Šanse da će dobiti neke bolesti srca i umreti od toga. They all had the same factors. I oni su imali iste faktore bolesti. They were older women. Bili su starije. Now, at this point, I got to say something. A sada moram nešto da kažem. For those of us who are older, Za nas koji smo stariji, old age starost is not a disease. nije bolest. You understand? Razumete to? We expect to get sick when we get older, Mi očekujemo da ćemo biti bolesni kako ostarimo, but it's not because you've lived a long time. ali ne zato što ste živjeli dugo, It's that you've lived bad for a long time. jer ste živjeli loše jako dugo. Okay? They had high blood pressure, Mi su visok pritisak, easily controlled, što se lako kontroliše, high cholesterol,
visoki holesterol, and they were all overweight. i sve su bile bolesne. Right? Both groups had the same factors. Oba dve grupe su imali iste faktore. But something interesting about the outcome. Ali nešto interesantno kao rezultat svega toga je, That group that was worried about it all the time, ova grupa koja se stalno brinula o tome, 4 times more than died of heart disease. 4 puta više njih umrlo od bolesti srca. Now I'm not saying eat whatever you want, do whatever you want, just be happy. Ne kažem vam da živite kako god živite, da jedete šta god da živite, da budete veseli. We got to take care of the heart. Moramo da se pobrinemo za srce. Exercise, right diet, sunshine, fresh air. Znači fizička aktivnost, ispravna ishrana, sunčeva svetlost, svež vazduh. So the bottom line thought here, Znači osnovna stvar je smile. nasmešite. As you're walking down the street, Kad se šetate niz ulicu, smile at people. nasmešite se ljudima. Now, it might give a few of them a heart attack. Možda bi nekima dao srčani udar. People don't even look at people anymore. Ljudi više ne gledaju druge ljude. But just don't be done. Well, what's that? But then you know what's going to happen? They're going to walk along and say, that's nice. Znači da hodite da, to je lepo. We can lift people up. Mi možemo da podignemo ljudi. Like, how many know this guy? Koliko vas zna ovog čovjeka? Little Tolstoy. Tolstoy. War and Peace, you know, that. Rat i mir. When, this is him right here. Ovo je on ovde. He was a little brother. On je bio mali brat. Big brothers don't want little brother hanging around. Znači, starije braće ne žele da im se mali brat vrzma okolo. His big brothers have a club with their friends. I braće su imali klub s nekim prijateljima. He wanted in the club. I on je želeo da uđe u taj klub. They said no. Oni su rekli ne. So he plays the trick children do. I oni su radili neki trik. He goes to his mother. Sad ono što on radi više kod svoje majke. And he starts crying. I počne da plače. So she says, boys, let him in your club. Kaže, dozvolite mu da uđe u vaš klub. They said, okay, but he's got to pass our initiation. Kaže, može, ali mora da prođe naš test. Okay, just don't hurt him. Dobro, samo nemoj da ga povredite. No pain involved. Bez bola da prođe. Right? Says, you got to go sit in the corner. Kaže, mora da sediš u ćošku. He said, I got this. Ok, ja to mogu, kaže. Okay, he can do that. On to je mogo. But you got to sit there for a half hour. Kaže, možeš da sediš tu pola sata. He said, I can do that too. Kaže, a mogu i to. But there's a third part. Ali poslije treći deo. That whole half hour you're sitting there, Znači, svih pola sata dok sediš tu, you can't think about a white bear. ne smiješ da misliš o belom medvedu. Now, what do you think he thought about for a half hour? Šta mislite o čemu razmišljati treći pola sata? Every time he turned around, that white bear was walking through his head. Svaki put kad se okrenuo, taj beli medved je šetao po njegovoj glavi. Because the suggestion has been made. Jer neki predlog je već stvoren. I remember when I was a child. Ja se sjećam kad sam bio dete, My father could do anything. možda si mogu sve da uradi. So he was fixing something in the house, I on nešto je popravio u kući, and he says, go downstairs and get me my diagonals. kaže, idi dole u podrum i donesi mi neki alat. Now, I don't even know what that tool is. Ja nisam ni znao kakav je to alat. But when my father said to do something, you just did it. Ali kad je moj rekao da se rekao nešto da uradiš, ti to uradiš. So I went down in that dark basement. I odeš sam u taj mračni podrum. And there was a wall of tools. I bio je ceo zid pun alata. I thought, which one's a diagonal? Koji je ovde taj diagonal? I had no idea. Ja nemam pojma. So I just grabbed the tool and took it up to him. Ja sam uzeo neki alat i doneo mu. Of course, it wasn't the right tool. I nije bio ispravan alat. He told me how stupid I was, Rekao mi kako sam glup, how hopeless I was, kako sam beznadežan, how a failure I was. kakav gubitnik sam ja. That was the suggestion that was made. To je njegova sugestija za mene bila data. I still fight that bear in my mind. I dalje se borim sa tim medvedom u svojoj glavi. Be careful what you tell people. Pazite šta govorite ljudima. Don't put a bear in their mind. Nemojte da stavljate medvede u njihovu glavu. Two women Dve žene living in the same city, koje su živjele u istome gradu. both having some health problems.
Oboje su imali zdravstvene probleme. They've got different doctors. Imali su različite doktore, But on the same day, they're sent to a hospital for testing. ali na isti dan su doktori svi poslali u bolnicu neke preglede. They go through a whole series of tests. I pregledali su ih tada. Okay. Looking for a diagnosis. I tražili su koja je dijagnoza. Now, what is a diagnosis? Šta je dijagnoza? It's an educated guess. To je obrazovna pretpostavka. Sometimes they guess right, sometimes they guess wrong. Nekada su pravo, nekada nisu. Right? Usually when you get the diagnosis, Obično kada dobijete dijagnozu, they go for a prognosis, on ide na prognozu. which again is an educated guess. To je opet obrazovna pretpostavka. Right? So all the reports were sent to two different doctors at the hospital. Znači, ova dva izveštaja su donešena doktorima u bolnicu. The ladies are in there with the doctors with all the reports. I žene su bile sa doktorima u bolnici s tim. One lady Jedne osobe, jedne žene. says, "You are doing fine. Rekli su sve u redu sa tobom. You're going to live a long time." That's the prognosis. Živit ćeš dosta dugo. To je prognoza. Everything is, a few things we got to do and you'll be perfect. Nekoliko stvari moramo da popravimo, ali će biti savršeno. How did she feel? Kako se ona osjećala? Yeah, she felt good. Ona se osjećala dobro. The other lady, Druga, the doctor looked at all the lab reports. doktor je gledao sve analize. He says, "You've got stage 4 terminal cancer. Rekli su da ima 4. stadijum raka. You've only got a few weeks to a few months to live." Imaš nekoliko nedelja do nekoliko meseci života. Suggestion has been made. Znači, sugestija je data. The clock has started in her mind. Znači, sat je počeo da kuca u njenom umu. But there was a problem. Ali tu postoji problem. When the reports were sent to the doctor, Kad su njihova njena kartona što poslata kod they were doktora, sent to the wrong doctor. oni su bila poslata kod pogrešnog doktora. We said, "We just look at the names." Ali onda bi rekli, pogledajte samo imena. That's the unfortunate problem there too. To je nesrećni ovdje problem bio. They have the same names. Imali su ista imena. So the lady who was really well, I ova žena koja je stvarno bila zdrava, but was given weeks to months to live, i koja je dato samo nekoliko nedelja do meseci života, she died within a short time. ona je za jako kratko vreme umrla. The lady who really had stage 4 terminal cancer, A ova koja je imala 4. stadijum raka, she lived for a lot longer. ona je puno duže živela. This is in the mind. To je sve u umu. Remember I said 90% of diseases begin here. Sam rekao da 90% bolesti potiče iz uma. When the doctor told that lady, "You are fine," Kad je ovaj doktor rekao ovoj ženi da je sve u redu s tobom, her mind believed it, njen um je verovao and she became fine. i njoj je bilo dobro. A study done at Harvard University in America. Istraživanje rađeno na Harvard univerziteta. Now this is sort of, well, American Journal of Epidemiology. It's a medical journal in America. To je američki journal čas, da. They were looking for factors that lead to terminal heart disease. Gledaj koji faktori utiču na bolest srca. There were no high blood pressures there, Znamo da je tu visok pritisak, high cholesterol, visok holesterol, stress. stres. All these are factors. To su sve faktori, But they made their study in such a way to say, is there anything else we haven't found? i onda su pitali da li postoji još nešto što treba da nađemo. And they found two other factors. Našli su još dva faktora. Those who did not have a good network of friends. Oni koji nisu imali prijatelji ili društvo oko sebe. We need to have friends. Nama su potrebni prijatelji. And they did not go to church on a regular basis. I kaže, nisu posjećivali crkvu nedeljno. Doesn't matter which church, just going to church. Znači nije bitno koju crkvu, samo crkvu. Those people who lacked those two things, Stvari su ljudi koji su nedostali ove dve stvari, regardless of every other factor, bilo koji drugi faktor je uključen, had a far greater risk of dying of heart disease. imali su puni veći rizik umiranja bolesti srca. We need friends. Nama su potrebni prijatelji. We need to tell friends that we love them. Moramo da kažemo prijateljima da ih volimo. Right? Now, but this isn't new science. Ali ovo nije nova nauka.
The wisest man that ever lived. Najmudriji čovjek koji ikada živao. Name was Solomon. Njegov bilo je. And this is what he said. Ovo što on kaže. Two are better than one. Dva su bolje nego jedan. If one falls, the other can pick him up. Jer ako jedan padne, drugi će ga podignuti. Have you ever gotten mad? Jeste nekada bili ljuti? Mad for maybe just 5 minutes? Možda nekih 5 minuta. It's hard to be mad for 5 minutes. Teško biti ljut 5 minuta. I can be mad for 5 weeks. Ne mogu biti ljut 5 nedelja. But if you get mad for just 5 minutes, Ali ako ste bili samo 5 minuta, it weakens your immune system slabi vaš imunni sistem. in 6 hours. Na 6 sati. On the other hand, S druge strane, if you feel appreciated, ako se osjećate cenjeni, like when you hug your friend there, kad ste zagrli vašeg prijatelja, it will strengthen your immune system jačat će vaš imunni sistem for 6 hours. 6 sati. We need to give people a hug every once in a while. Trebamo da zagrlimo nekoga cijelo vreme. Now, this is an adult. Ovo je odrasla osoba. When does that reaction begin? Kada ta reakcija počinje? The response to a hug. Taj odgovor na zagrlje. Well, let's look at a true case history. Evo da gledamo jedan slučaj. 10 October 1995. 10. oktobra 1995. Twins were born 12 weeks premature. Dve bebe su rođene 12 nedelje pre rano. One was perfectly healthy. Jedna je bila savršeno zdrava, The other, not so much. a druga ne. Her blood oxygen saturation was very low, dangerously low. Znači, nivo kiselnika u plućima je bio opasno nizak. Her heart rate was very irregular. Njene otkute srca su bili neregularni. And one day, her temperature started going up. Jednog dana temperatura je počela da se diže. And the doctor says, there's nothing we can do, we're going to lose this. I doktor je rekao, ne možemo ništa više da uradimo, izgubit ćemo. But there was a special nurse in with these children. Ali tu je bila posebna medicinska sestra na tom odeljenju. She broke hospital protocol. Ona je prekršila protokol bolnice. She took the healthy one out and put it in with the sick one. Ona uzela zdravu bebu i stavila sa bolesnom bebu. First thing the healthy one did Prva stvar koju je zdrava beba učinila was put her arm around her sister. je zagrlila svoju sestru. And everything got normal. I sve je posle bilo normalno. They had been together for 6 months Oni su bili 6 meseci zajedno. in that nice warm environment inside their mother. U toploj sredini njihove majke. And then they were separated. I onda su bili razdvojeni. It was too hard for the one baby. Bilo je jako teško za jednu bebu. They slept in the same bed for the first 5 years. Prvih 5 godina su isto krevetu spavali. It starts. I got another story even before this, but we'll go there. Ja imam još jednu priču koja ide još dalje toga. Well, I'll tell you about it. Ali rećemo. There's a doctor. You've heard of the disease spinal bifida. Čuli ste da je spinalna spinalna bifida? It's an exposed spinal cord. To kad se tu ispoljen kičmeni stup. There's a doctor who goes inside the placenta and repairs that before the child is born. Znači, postoji doktor koji uđe u matericu i on radi hirušku intervenciju dok je beba još u stomaku. Well, the doctor, he just got finished with the operation. I doktor je samo završio sa operacijom. He's getting ready to close. I priprema se da zatvori ranu. And the hand comes out and grabs his finger. I ruka dođe i da uhvati mu prst. I've got that picture. Imam tu sliku. This little tiny hand. Mala ručica. And the doctor says he just felt the electric shock go all through his body. Doktor kaže, osjećao sam električni šok u svome telu. The baby was born perfectly normal. I beba se rodila savršeno normalno. And I love it. Vidim. Have you heard of placebo? Koliko vam je čulo za placebo? Anyone heard of the placebo? Okay. Where is the placebo effect? Odakle je taj placebo efekt? Right there, yeah. Upravo tu. What's the opposite of placebo? Koji je kontra od placebo? It's called nocebo. To je nocebo. Now this is really weird. Nocebo. That means a negative suggestion was made. To znači negativna sugestija je data. So some researchers went to university. Neki istraživači su otišli na univerzitet. Got 34 young women. Imaju su 34 mlade žene. Says we like to put this thing in your head.
Želimo da stavimo ovo na vašu glavu. It's going to send a mild electrical charge. I kaže, male električne impulse će da daje. You won't feel it. I nećete to osjetiti. You might get a little headache. Ali možda dobijete neku blagu glavobolju. How much electricity do you think they put through their head? Što mislite, koliko su struje pustili kroz njihovu glavu? None. Ništa. This was a nocebo test. Ovo je bio nocebo. How many got headaches? Koliko je dobilo glavobolje? 2/3. 2/3. The negative suggestion was made. Znači, negativan predlog je da. The bear was in the brain. Znači, medved je bio u mozgu. Another very interesting study. Još jedno interesantno istraživanje. Now this was meant to be a placebo study. Znači, ovo istraživanje je trebalo bude placebo, but it was both at the same time. Ali je bilo i nocebo i placebo istovremeno. Right? They made a placebo. Znači, napravili su Now placebo. you understand, a placebo means there's nothing in it. Znači, placebo znači da ne postoji ništa unutra. But they told people this will help you sleep at night. Ali su rekli ljudima da će im ovo pomoći da spavaju toku noći. That's a placebo suggestion. Placebo. For the women, Za žene it's worked great. je odlično radilo. For the guys, didn't work at all. A za muškarci uopšte ne radilo. It took a long time to figure out what the problem is. Bilo im je dugo potrebno vremena da zaključu čemu je problem bio. But they finally figured it out. Ali konačno su shvatili, It was the color. u pitanju je bila boja. What's that got to do with it? Kakve veze boja ima sa bilo čim? Same color as the national football team in Italy. Iste boje dresova fudbalskog tima u Italiji. And they were doing terrible that year. A oni su jako loše za rezultati imali te godine. So the guy sees that, I on vidi to, tu tabletu, and he thinks about the football team, i on misli o fudbalskom timu. and he can't sleep. I on ne može da spava. Laying there worried about how bad they're doing. I oni leže i brinu se kako oni loše nastupe. Tibor Rubin, Tibor Rubin. he was a Hungarian Jew, On je bio jevrejski Mađar 1930s. iz 1930. Right? You know, it's not getting very comfortable with Jews back then. Tad nije bilo baš ugodno za jevreje. So his family put him with a group of adults trying to get to Switzerland. Znači, njegova porodica ga je stavila s nekom drugim odraslim koji su trebali da prebegnu za Švajcarsku. They got caught. Uhvatili su ih They were sent to a concentration camp called Mauthausen. i poslali su ih u koncentracioni Mauthausen. This little boy learned how to survive in a concentration camp. Ovaj mali dečak je naučio kako da preživi u konclogoru. 1945, he was liberated. 1945 on je oslobođen. Immigrated to America in 1947. Emigrirao u Ameriku 1947. 1950, we got involved in the Korean War. I 1950 su bili uključeni u Korejski rat. So he enlisted in the army. I on se prijavio u vojsku. He was a brave man. Bio je hrabar čovjek. But after a while, he was injured and taken prisoner. Ali posle dužnog vremena on se povredio i postao zatvorenik. But he had learned to survive. Ali on naučio da preživi. But some of the men did not know how to survive. Ali neki drugi ljudi nisu znali kako da prežive. There was one in particular who was dying. Postoje jedan koji je umirao od njih. Tibor said, I've got to find a way to help this man. I Tibor je rekao, moram da nađem način kako da pomognem ovom čovjeku. Now this prisoner war camp was run by the Chinese. Znači, to ratno zarobljeništvo, to su Kinezi vodili tamo. And they kept goats. I oni su tamo čuvali koze. And many of you ever raised goats. Da je neko uzgajao koze. Okay, then you recognize this right here. Znači, onda ovo prepoznajte. But that's also sheep and deer and everything else. Znači, to imaju i ovce. So he'd go out there and he'd get some of these things. I on je otišao i skupio nešto od ovoga. Make them nice and round and flat. Napravio ih okrugle i pljosnate. Dry them in the sun. Osušio ih i na suncu. So they look like a tablet. I izgledaju su kao tablete. Then he took them to the man. I odveo ih donio ih čoveku. He says, I've got the strongest medicine in China. I kaže, imam najjači lek u Kini. I'll share them with you. Podijelit ću ih sa tobom. But you've got to promise to fight to live. Ali moraš da mi obećaš da će se boriti da živiš. He says, okay. Kaže, u redu. He gave him a goat drop. I on mu je dao brabonke. Every day he got a goat drop. Svaki dan je dobio brabone. He got well. On je ozdravio. Survived the war and went home. Preživao je rat i otišao kući. How much medicine is in a goat drop? Koliko leka ima u braboncima? Besides B12. Osim možda B12. Lots of B12. Dosta B12.
Where did the healing come from? Odakle je izlečenje došlo? Right here. He was told, this is good for you. Njemu je rečeno, to je dobro za tebe. He was finally recognized for his great bravery. On je konačno prepoznan za njegovu hrabrost. Received America's highest honor. I dobije američku najveću medalju. Addis Ababa. Addis Abeba. There was a man going to the United Nations meeting. Postoje čovjek koji je išao na sastanak u Ujedinjenim nacijama. Had to fly from Addis Ababa to Kenya, Nairobi. Iz Etiopije u Nairobi mora leti. He got there late. I tamo je došao kasno. 2 minutes late. 2 minute je zakasnio. You got to be there 15 minutes ahead of time. Ali moraš da budeš 15 minuta ranije. The gate was closed. Kapija se zatvorila. The passengers were still getting on the plane. A putnici su i dalje ulazili u avion. He was under stress now. On je bio pod stresom. I'm missing the meeting. Ja ću propustiti sastanak. But he didn't understand something. Ali nešto nije razumeo. There's a principle. Postoji princip. All things work together for good. Sve ide na dobro. Now he didn't understand that. On to nije razumeo. He was getting on, he was rebooked for another flight later that day. Njega su prebukirali neki drugi let kao kasnije. He's standing in line. On je bio u čeku u redu. And the police come and take him out of the line. Jedan su ga policajci izveli iz tog reda. Took him to a room. Odveli su ga u sobu. Why did you miss your flight this morning? Zašto si propustio let ovog jutra? I got there late, 2 minutes late. Ja sam zakasnio 2 minute. And they asked him lots of questions. I pitali su ga dosta pitanja. Why? Zašto? His name was Antonius Mavropoulos. Njegovo ime je Antonio Mavropoulos. Does anyone know this story? Da li neko znao u It's priču? just 3 years ago. To je desilo pre 3 godine. As a matter of fact, there's his ticket. Ovo je njegova karta. Well, 7 minutes after the plane took off that he was supposed to be in, 7 minuta pošto je avion uzleteo, that's what his other passengers looked like. ovo ovako se izgledaju njegovi drugi putnici. The plane went right into the ground. Avion se srušio. Now stress isn't there anymore. Sad stres više nije tu. When things go wrong, Kada stvari ne idu nakon što ste planirali, maybe there's a purpose for them going wrong. što je možda cilj zašto ne ide kako treba? So that leads us to a little discussion on stress. Onda nas to vodi jednu diskusiju o stresu. What is stress? Šta je stres? Does your hand get stressed? Da li se vaša ruka pod stresom? No, your hand doesn't get. Your foot doesn't get stressed. Vaša stopala nije pod stresom? The only thing that gets stressed is your head. Ono što je stresno je vaša glava. So what can we do to keep from being stressed? Šta možemo odlučiti da ne budemo pod stresom? First, know your limits. Prvo, znajte svoje granice. And don't exceed your limits. I nemojte da preterate svoje granice. Some people get involved in too many things. Neki ljudi se u previše stvari hoće da rade. Second, Drugo, learn how to manage your time better. naučite efikasnije da upravljate vremenom. Time is a great enemy for some people. Za neke ljude vreme je najveći neprijatelj. When you feel yourself getting stressed, Kada se osjećate da ste pod stresom, stop, close your eyes, count to 10, relax. zatvorite oči, izbrojite do 10 i pustite se. I was once chased by a lion in Zimbabwe. Mene je jedan puta u Zimbabwe jurio lav. When a lion starts coming, you go through this physiological change. I kada vas lav juri, vi prolazite kroz neke fiziološke promene. It's called the sympathetic nervous system response. To je odgovor simpatetičnog nervnog sistema. Your eyes dilate, Vaše oči se šire, heart rate increases, ubrza srca, respiration increases. disanje se ubrza. Lots of things happen just like that. Prvo, dosta stvari se dešava jako brzo. Now, that is high stress. To je visoki stres. But when the stressful situation is over, Kad se stresna situacija smiri, završi, so you can turn it from stressful to no stress. vi možete da okrenete iz stresne da ne bude stres. We call it the sympathetic nervous system. To zove simpatetični nervni sistem. If you've ever been in a stressful situation Ako ste bili u stresnoj situaciji and you find yourself out of it, i kad se nađe da niste više u njoj, what do you normally do? šta obično učinite? Just doing that Samo to da učinite. turns off the sympathetic nervous system response. Isključi pravi simpatetični nervni sistem. Taking that deep breath and Da udahnete duboko. if you're in a lot of stress, maybe you get some exercise.
Ako ste po nekim sredstvima, vežbajte. Now, I was exercising getting away from the line. Ja sam vežbao tako što sam bežao od lava. Another thing we can do is look at our situation from a different perspective. Još jedna stvar je da gledamo našu situaciju iz drugačije perspektive. Now, that's a strange looking situation. Ovo je čudna situacija. Let's look at it from a different perspective. Ajde gledamo iz drugog ugla. Sort of changes things, doesn't it? Malo ih promeni, zar ne? Not so dangerous looking anymore. Sad više ne izgleda tako opasno. If it rains out, Ako pada kiša and there's a puddle on the ground, i ako ima baraneka, what will the child do? šta će obično dete da učini? They'll go back to it. Ići u paru. Maybe we should go through more puddles. Možda i njih treba da prođem kroz neke bare. Don't take life and yourself too seriously. Nemojte da uzmete pa život jako ozbiljno. Some people have too much work to do. Neki ljudi imaju više posla. Some people have bosses that probably belong somewhere else. Možda imaju neki svoje šefove koji treba pripadaju negde druge. Some people are stressed with time. Neki su pod stresom sa vremenom. But I had a special stressor. Ali ja sam imao posebnog stresora. I hated this stressor. Ja sam mrzeo ovog stresora. It was a bird. To je bila ova ptica. In America we call it a whippoorwill. U Americi sam zove whippoorwill. Now in the daytime it's quiet. U toku dana je miran. I live down in the country. Ja sam živio negdje u prirodi. And I love to hear birds sing. Ja sam volao da slušam kako ptice pevaju. But when it starts to get dark, they stop singing. Ali kako dođe mraz, one prestanu da pevaju. And time for bed, I turn off the light. I kad je vreme za spavanje, ja isključim svetlo. And that bird would wake up. I ta ptica se probudi. And then it would start its song. I onda počinje svoju pesmu. That's what it sounds like. Ovako zvuči to. How do you feel listening to that for hour after hour Kako after biste vi hour? odbili da slušate ovo sat posle sata? I was stressed. Ja sam bio pod stresom. See, Nisam mogao da spavam. which makes me grumpy the whole next day. Što mi čini da sam sad nikakav i biti sljedeći dan. I looked it up 3 years ago. Pre par godine sam ja pogledao nešto. How many times did it do that? Koliko puta ona to radi? 1,088 times. 1088 puta. Then it takes a deep breath and starts over again. Onda opet duboko udahne i opet krene. Now I was in the Marines. Ja sam bio u Marincima. I'm good with guns. Ja sam dobar sa vatrenim oružjem. And I had a double barrel shotgun. Imao sam ovu dvocepku. I could never get the bird. Ja nikada ovu pticu nisam mogu da ubijem. It was just dark out. Bilo je mračno napolju. But I got a magazine in the mail. Ali sam dobio jedan časopis u pošti. I live in the state of Missouri. Živeo sam u državi Missouri. And it had an article about that bird. I imao je članak u vezi te ptice. Oh, how do you kill that bird? Ja rekao, kako da ubijem tu pticu? Well, it didn't tell me how to kill it. Ali mi nije rekao kako da je ubijem. But it told me something else. Ali mi je rekao nešto drugo. The bird's favorite food. Omiljenu hranu te ptice. Which is the thing I really hate the most. Ali to je nešto što ja najviše mrzim. The mosquito. Komara. How many of you love to hear the mosquito at night? Koliko vas voli da čuje komarku toko noći? No. You know, I'll be laying there. Ja bi ležao. There could be a storm going on out. Znači može oluja da bude napolju. There could be a battle, shooting, an explosion. Znači može da bude rat, pucnjava, eksplozije. I've been in both those situations. Ja sam u obe te situacije bio. Sleeping. Sleeping. You hear it getting closer. I ga čujete da on dolazi blizu. Do you ever feel his little wind? Da li osjetite taj vetar njegovih krila? You don't feel it. I možda ga osjetite. So you come up here. I onda bi polako. You just hold it. I da se vi nadate da ste ga upatili. And you roll over. I da se okrenete. You smack it again. I onda tako. You beat yourself to death. Prebijete se do smrti. But when I found out that bird ate those guys, Ali kad sam saznao da ta ptica jede njih, it never bothered me again. nikad mi više nije smetalo. As a matter of fact, today,
U stvari danas, I love to hear that verse. ja volim da čujem to svi. Because I know what it's having for supper. Jer znam šta će imati za večer. What changed? Šta se promenilo? Did the bird change? Da li se ptica promenila? No, the bird didn't change. Ne, ptica se nije promenila. Same song. Ista pesma, I changed. ja sam se promenio. Change myself here. Promenio sam sebe ovdje. Doesn't matter what your stressor is. Nije bitno kakav je tvoj stresor. Some stressors you can change. Neke stresore može da promenite. If you have a trippy father Ako vam kasne su dopera, all night, jel vas? get up and fix your faucet. Popravite vaš su dopera. But if you cannot change the stressor, Ali ako ne možete da promenite stresor, you can change yourself. možete da promenite sebe. Any questions? Da li ima neko pitanje? I'm right on 1 hour. Tačno sam na sat vremena. Let me tell you, Govorim vaše pitanja. I'm getting questions every day, Ja dobijem pitanja svaki dan. and I write protocols. I ja pišem protokole And ljudima. I say your protocol. Ja ću poslati protokol. And I say, but I don't know English. Reknem ću reći, ja ne znam engleski. That's okay, I don't answer anything. Kažem, ne u redu, ja ne znam srpski. But Google does. Ali Google zna. I do a lot of Googling. Ja dosta radim. And, you know, we can figure it out. I mi možemo da shvatimo to. And there's no charge. Ja ne naplaćujem. I live for one purpose, Ja živim s jednim ciljem. to help you. Da pomažem ljudima. And that's plenty enough in the world if I can help someone. I to je dovoljno nagrada ako mogu nekoga da pomogu. So, still no questions? Verujem da ste uživali i da ste obogaćeni novim informacijama koje imaju svoju ozbiljnu vrednost kada je reč o savremenom načinu života i verujem da će svima nama kad se sretnemo sljedeći put život biti su daleko manjih stresa od sada pa do sljedećeg trenutka dok se vidimo, a nadam se da će to biti prilikom sljedećeg predavanja. Dr. Don Miller se bavi širokим spektrom kada je reč o prirodnoj medicini. Ako neko posle želi i nastavno može da pita za svoj neki lični problem, budite slobodni. Ja ne znam koliko će doktor tačno imati vremena, ali mislim da će moći da se posveti onima koji zaista imaju ličnih pitanja. Što se tiče samog kluba zdravlja, pratite stranicu. Biće naravno i plakata po gradu. Kada je reč o sljedećem predavanju, biće i radionica zdrave hrane i zdravog životnog stila, također povezani znači i predavanja i praktičnog nekog iskustva. Tako da pratite nas, hvala vam što ste bili večeras, lepo i prijatno večer vam želimo, svako dobro i život sa mnogo manje stresa. Da,